హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం మొబైల్ నుంచి ల్యాప్టాప్కి స్క్రీన్ ఎలా షేర్ చేయాలో చూద్దాం. స్క్రీన్ షేర్. ముందుగా మన ల్యాప్టాప్లో సెర్చ్లోకి వెళ్ళి వైర్లెస్ డిస్ప్లే అని టైప్ చేయాలి. వైర్లెస్ డిస్ప్లే యాప్ ఓపెన్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఈ యాప్ కనుక ఇన్స్టాల్ అయ్యలేకపోతే ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా మీరు స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి లెఫ్ట్ సైడ్ యాప్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత రైట్ సైడ్ ఆప్షనల్ ఫీచర్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి. టాప్ సైడ్లో రైట్ సైడ్ వ్యూ ఫీచర్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత సెర్చ్లో WIR అని టైప్ చేస్తే వైర్లెస్ డిస్ప్లే అని ఎంటర్ అవుద్ది. చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. తర్వాత ఇన్స్టాల్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ అవ్వడానికి 2 to 5 minutes పడుతుంది. ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్లో సిస్టమ్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఆ ఆప్షన్ స్క్రోల్ చేస్తే ప్రొజెక్టింగ్ టు దిస్ పీసీ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్వేస్ ఆఫ్ రికమెండెడ్ అని ఉంటుంది. సో అది అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్ మీద పెట్టుకోవాలి. సో అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత సెట్టింగ్స్ మెనూని క్లోజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు సెర్చ్ బార్లోకి వచ్చి అగైన్ వైర్లెస్ డిస్ప్లే అని టైప్ చేసి ఆ యాప్ ఓపెన్ చేయాలి. మన ల్యాప్టాప్ వైఫై ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మన మొబైల్ హాట్స్పాట్ ల్యాప్టాప్ వైఫై కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి, లేదా ఒకే వైఫై మీ మొబైల్కి అలాగే ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి. ఇప్పుడు మీ మొబైల్లో స్క్రీన్ కాస్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత అండ్ రిమెంబర్ సేమ్ వైఫై కనుక కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే బ్లూటూత్ అనేది ఆఫ్ చేసేయండి. తర్వాత ల్యాప్టాప్ యొక్క డివైస్ నేమ్ మన మొబైల్లో కనబడుతుంది. దాని మీద క్లిక్ చేసి స్టార్ట్ నౌ మీద క్లిక్ చేస్తే స్క్రీన్ కాస్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు MX ప్లేయర్లో ఒక వీడియో డెమో చూపిస్తా. సో చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, ఇలా మన మొబైల్ నుంచి ల్యాప్టాప్కి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవచ్చు.